Right, so this is the 16th question of complex numbers. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే the complex number z has argument theta, comma 0 less than theta less than pi by 2 and satisfying the condition mod z minus 3i is equal to 3. Prove that cot theta minus 6 by z is equal to I. Right, so చాలా డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. సో ఇట్స్ a simple question but we have to be careful. So given that complex number z has argument theta అన్నాడు and theta lies between 0 to pi by 2, that means it is in the first quadrant, so nothing to be worried about, everything is positive. So z మనకి ఇవ్వలేదు, so let z is equal to x plus iy given. So what is given? Argument of z is equal to theta, ఇది ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. సో ఆర్గ్యుమెంట్ ఆఫ్ జెడ్కి మనకి ఫార్ములా ఉంది ఆల్రెడీ, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ y by x is equal to theta. So tan inverse, if it's going to the right hand side, that will be y by x is equal to tan theta. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన దాంట్లో కాట్ థీటా ఉంది. సో tan theta y by x అయింది అంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కాట్ థీటా ఎంత అవుతుంది? x by y. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ కాట్ థీటా. అండ్ నౌ ఆల్సో గివెన్ వన్ మోర్ కండిషన్, గివెన్ mod z minus 3i is equal to 3. ఓకేనా, సో జస్ట్ చెక్ చేసుకుందాం. యా, సో ఇప్పుడు what is z? X plus iy minus 3i is equal to 3. సో now ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రియల్ పార్ట్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ సపరేట్ చేసుకుంటా. ఇక్కడ రియల్ పార్ట్ x ఒకటే ఉంది అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్లో i కామన్ తీస్తే దిస్ విల్ బి y minus 3 is equal to z. అండ్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద ఫార్ములా ఫర్ వాట్? ఫార్ములా ఆఫ్ mod z ఏంటి? అండర్ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఓకేనా, సో ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేస్తే దిస్ విల్ బి అండర్ రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్లో వై మైనస్ 3 ఉంది, సో దాన్ని కూడా స్క్వేర్ చేద్దాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. నౌ వాట్ విల్ డూ, వీ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ ద స్క్వేర్ రూట్, సో విల్ డూ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో యూ విల్ గెట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 స్క్వేర్ ఎంత? 9. సో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ సింప్లిఫైయింగ్ దిస్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 9 మైనస్ 6y is equal to 9. So both sides 9 is going to get cancelled. So you are left with x square plus y square minus 6y పంపించుకోండి is equal to 6y. So right, దీంతో పని ఉంది, చూద్దాం. సో now మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? టు ప్రూవ్ cot theta minus 6 by z is equal to I. See, cot theta వాల్యూ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది, సో మనం LHS తీసుకుందాం. వాట్ ఈస్ LHS? cot theta minus 6 by z. What is cot theta? x by y minus 6 by what is z? x plus iy. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను, డినామినేటర్లో ఎప్పుడు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉండకూడదు. సో అలా ఉంటే వీ హ్యావ్ టు రేషనలైజ్ ఇట్ యూజింగ్ ద కాంజుగేట్, ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఐవై బై ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. ఓకేనా, సో నౌ ఎక్స్ బై వై మైనస్ న్యూమరేటర్ ఇస్ సింప్లీ 6 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఐవై. ఒక నిమిషం. యా, divided by, this is a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So that will be x by y minus 6 into x minus iy divided by, ఇక్కడ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ ఉంది. సో ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ -1 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, సో దాని ముందు కూడా మైనస్ ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మనకి ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ వాల్యూ మన దగ్గర ఉంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6y. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సో విల్ గెట్ ఎక్స్ బై వై మైనస్ 6 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఐవై బై 6y. సో 6 and 6 is going to get cancelled. సో ఎక్స్ బై వై మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఐవై బై వై. సో డినామినేటర్ ఇస్ ద సేమ్, సో న్యూమరేటర్ సింప్లిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో that will be x minus x plus iy by y. So x and x is going to get cancelled. Iy by y cancel. The answer is I, RHS. Okay, so we have proved cot theta minus 6 by z is equal to I. Okay, right. So this is the last short answer question of complex numbers. సో దీని తర్వాత వచ్చే వీడియోస్లో మనం కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్లో వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, సో షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. సో యా, లెట్ us do this. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడంటే, షో దట్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎనీ సర్కిల్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ ప్లేన్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ z బార్ ప్లస్ b ప్లస్ b బార్ z ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వేర్ స్మాల్ b బిలాంగ్స్ టు కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అండ్ స్మాల్ c బిలాంగ్స్ టు రియల్ నెంబర్స్. రైట్, సో బేసిక్గా క్వశ్చన్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తా. నార్మల్లీ సో స్టాండర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి?
standard form of a circle. What is the standard form of a circle? So that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ఇది నార్మల్గా 2D కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్లో. ఇప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడంటే ఒక కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో, ఓకే, ఎనీ సర్కిల్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ ప్లేన్. వాట్ ఈస్ అ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్? ఇది ఆల్రెడీ మనం చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం. సో instead of x and y axis we have real and imaginary axis. సో ఈ కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో ఇదే సర్కిల్ ఈక్వేషన్ని zz బార్ ప్లస్ bz బార్ ప్లస్ b బార్ z ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 లాగా రాయొచ్చు అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. అర్థమైందా క్వశ్చన్? సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ సో ఆన్ అలా ఉన్న ఈక్వేషన్ని zz బార్ ప్లస్ bz బార్ ఆ ఫామ్లో రాయొచ్చు అని మనం చూపించాలన్నమాట. రైట్. సో దానికంటే ముందు ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే I'll first do some calculation. సో లెట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఐవై. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా z బార్ ఏమవుతుంది? ఎక్స్ మైనస్ ఐవై అవుతుంది. I'll consider this as equation 1. I'll consider this as equation 2. Now what I'll do is I'll do equation 1 plus 2 and I'll do equation 1 minus 2. So equation 1 plus 2 అంటే z plus z bar is equal to x plus iy plus x minus iy. And ఇక్కడ z minus z bar is equal to x plus iy minus x minus iy. Okay. So ఇక్కడ iy and iy is going to get cancelled. So z plus z bar is equal to 2x. I'll put this in a box. And ఇక్కడ z minus z bar is equal to x plus iy minus x, minus into minus plus iy. So x and x is going to get cancelled. So z minus z bar is equal to so I into 2y. Okay. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఐని లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేసుకుంటా. సో z minus z bar by I is equal to 2y. And we know that డినామినేటర్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉండకూడదు. సో విల్ రేషనలైజ్ దట్. z minus z bar by I into minus I by minus I is equal to 2y. సో ఇది ఏమవుతుంది? z minus z bar into minus I by minus I square is equal to 2y. Okay. So z minus z bar into minus I by what is the denominator? Minus I square. So I square అంటేనే minus 1 minus I square అంటే 1 is equal to 2y. So this is the value of 2y. Right. And we also have a property. So ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది ఆల్రెడీ. రైట్. సో వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాపర్టీ అంటే z ఇంటూ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod z హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ అ ప్రాపర్టీ. సో z ఇంటూ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mod z అంటే ఏంటి? రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్, దానికి హోల్ స్క్వేర్. ఓకే. సో దానికి హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ అండ్ రూట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ క్యాన్సిల్. సో z ఇంటూ z బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. సో ఐ విల్ పుట్ దిస్ ఆల్సో ఇన్ బాక్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఐ యూస్ దిస్ వన్, దిస్ అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఈ మూడు యూజ్ చేసుకొని ఫస్ట్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇదేనా సర్కిల్ ఈక్వేషన్? ఇప్పుడు ఇందులో ఐ స్టార్ట్ మేకింగ్ సమ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్. ఏంటవి? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్లో నేను ఏం రాస్తా? zz బార్. సో ఐ రైట్ దిస్ ప్లస్ 2gxని నేను g ఇంటూ 2x రాసుకుంటా, 2fyని f ఇంటూ 2y రాసుకుంటా ప్లస్ స్మాల్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ zz బార్ ప్లస్ g ఇంటూ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 2x ఏం రాయాలి మనం? సో 2x ప్లేస్లో z ప్లస్ z బార్. ఓకే. z ప్లస్ z బార్ ప్లస్ f ఇంటూ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 2y ఏం రాయాలి మనం? z మైనస్ z బార్ ఇంటూ మైనస్ I. Okay. Right. So I'll put the bracket like this plus c is equal to 0. Right. So ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే z బార్ ప్లస్ g ఇంటూ z ప్లస్ g ఇంటూ z బార్ ప్లస్ f ఇంటూ ఇక్కడ లోపల దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటే మైనస్ zi ప్లస్ z బార్ I ప్లస్ c is equal to 0. Now if we start simplifying this, z బార్ ప్లస్ gz ప్లస్ gz బార్ మైనస్ I ఇంటూ fz
ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఎఫ్ జెడ్ బార్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? రైట్. సో నౌ ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా. సో జెడ్ బార్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ, సో ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఐ కెన్ టేక్ అవుట్ జెడ్ కామన్, రైట్? సో అదేమవుతుంది, జీ మైనస్ ఐఎఫ్ ఇంటూ జెడ్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ దిస్, ఫ్రమ్ దీస్ టూ ఐ కెన్ టేక్ అవుట్ జెడ్ బార్ కామన్. సో జెడ్ బార్ కామన్ తీస్తే జీ ప్లస్ ఐఎఫ్ వస్తుంది ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మనకి 2 కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వచ్చాయి మళ్ళీ, జీ మైనస్ ఐఎఫ్ అండ్ జీ ప్లస్ ఐఎఫ్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే జీ ప్లస్ ఐఎఫ్ని స్మాల్ బి అనుకుంటా, అప్పుడు బీ బార్ ఏమవుతుంది, దాని కాంజుగేట్ జీ మైనస్ ఐఎఫ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ 2 వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి జెడ్ బార్ ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ బీ బార్ ప్లస్ జెడ్ బార్ ఇంటూ బీ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ వర్ సపోజ్ టు ప్రూవ్, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఓకే, సో సర్కిల్ ఈక్వేషన్ని కాంప్లెక్స్ ప్లేన్లో ఇలా రాయొచ్చు అని మనం ప్రూవ్ చేసాం. ఆల్ రైట్, సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. థ్యాంక్ యూ.